I did my PhD in history, and I can see that this is a historic moment. This is the beginning of something very important, this conference. And it is an enormous honor for me to speak here. Thank you for that very much. I have come here because I am a writer. I have written books about many things, politics, history, and novels. And I have written, for 20 years, I have been writing books and reports about climate change. And also I have come here because from 1971 to 1973, I did field research in Afghanistan. And that was 51 years ago, and everything has changed in Afghanistan. Everything has changed, but Afghanistan is still in my heart. I've come for help because I want to write a book that says what is happening in climate change in Afghanistan. Sir, I will translate a little bit. Okay. وای ما خپل پی ایچ ډي چې دا په تاریخ کې کړې ده خو په فیلډ ریسرچ چې مې دی په افغانستان وینزویلا او په دې ملکونو کړی خو افغانستان سره زما ډېره مینه او علاقه ده نو په دې خاطر زما ریسنټ بوک چې دی دا اوسنی کتاب چې دی په افغانستان کې د اقلیم بدلون باره کې مې لیکلی I want to write a book to tell the people of the world that Afghanistan did nothing to create climate change, but Afghanistan is suffering very much from the effects of climate change. ما دا کتاب په دې خاطر لیکلی چې زه نړیوالو ته وښایم چې ما چې افغانستان د اقلیمي بدلون باره کې هېڅ نه دي خو افغانستان چې دی د اقلیمي بدلون ویکتم دی یا د هغې نه متضرر شوی دی Afghanistan is suffering very much from the effects of climate change, and Afghanistan is one of the poorest countries in the world, and Afghanistan has suffered 43 years of war and 2 foreign invasions. And on top of all of this, people have to suffer climate change. It is not fair. او دا به مناسبه نه اوسي چې افغانستان د څلور لسیزو یا 43 کال راهیسې د جنگ قرباني دی او اوس د اقلیمي بدلون قرباني وګرځي The problem of climate change was created by the rich industrialized countries, the United States, Europe, Japan, and now China. او دا اقلیمي بدلون چې دی دا د صنعتي هیوادونو لکه چین یوروپ او د همداشان د یونایټډ سټیټ اف امریکا نه متاثره شوی And now, on top of everything else, the international community, especially the United States, are trying to stop Afghanistan from having any help. او اوس نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا غواړي چې د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي I want to tell this to the people of the world because they do not understand this now. او زه غواړم خلکو ته دا ووایم ځکه چې په دې باندې ټول خلک نه پوهیږي But also we must work together globally, as the minister said, to stop climate change. Because if we do not stop climate change, terrible things will come. لکه مخکې چې قدرمن وزیر صاحب یادونه وکړه موږ باید په یو ځای شکل کار وکړو تر څو وکولی شو د اقلیمي بدلون مخنیوی وکړی شو In Afghanistan, the most important thing is drought. We have had 3 years of drought now and one rain in 6 months. په افغانستان کې تر ټولو زیات مشکل چې دی د وچکالي دی چې موږ په څو کلونو کې یو ځل د باران شاهد But these droughts, they are climate change droughts. They have been coming for 50 years to Afghanistan, since 1971. And the droughts come and they get worse and worse and worse. او دغه وچکالي چې د 15 کلونو راهیسې همداسې را روان دی چې دا څومره راځي همدومره ډېرېږي او همدومره خرابېږي خرابوالي خواته ځي If we cannot stop the climate change, the droughts will get worse after this.
and there will be less and less water. And without water, people cannot live. او که چېرته دې وچکالیو مخه ونه نیسو او دا به د دې نه بدتر شي او که چېرته دې نه بدتر شي موږ د اوبو د کمښت سره مخ شو که اوبه چېرته نه وي نو انسانان موږ ژوند نشو کولی. So Afghanistan will need help with food in the bad years from the United Nations. That is not charity, that is fairness, that is right. افغانستان په دې برخه کې ضرورت لري کومک ته خصوصا د یونایټډ نیشن ملګرو ملتونو او دا خیرات نه دی باید دا د دې حق دی او دا مناسب والی چې باید ورسره وکړي. I will finish by saying the world needs to know this, and I am here because I know almost nothing, and I need the scholars and the scientists of Afghanistan to explain to me what is happening so that I can, please help me, so that I can write a book to say this to the world. Because what is happening now is wrong, it is not fair, and it must be changed. Okay. زه چې دلته ولاړم کېدای شي د افغانستان باره کې دونه پوه نه شم او زه د ټولو څېړونکو نه غواړم چې ما سره دا شریک کړي چې څه واقع کېږي په حقیقت کې. زه غواړم چې دا کتاب ولیکم او نړیوالو ته دا وښایم چې څه واقع کېږي او څه باید وشي. Thank you very much. د ټول څخه نړۍ مننه.